הנושא של הפאנל שלנו זה מאבק הנרטיבים על הלגיטימציה של ישראל. יש לנו עד 3:10. יש לנו פאנליסטים דומים ומאוד שונים. נשמע מבטים, נקודות מבט שונות. קודם אני אציג את כולם. אולגה דויטש היא סגנית הנשיא של ארגון NGO Monitor. עבדה בסקטור הפרטי באירופה ובישראל בתפקידים בכירים. הייתה חברה בהנהלת ההסתדרות הציונית. אולגה מדברת סרבית וגרמנית, בנוסף לעברית ואנגלית. תחומי המומחיות שלה, מימון האיחוד האירופי וממשלת גרמניה לארגוני NGO, ומגמות החרם נגד ישראל באירופה. נדב תמיר, קודם כל קולגה שלי לשעבר, הוא היום המנכ"ל של ג'יי סטריט ישראל, חבר בהנהלת מתווים, יועץ לעניינים בינלאומיים במרכז פרס לשלום וחדשנות, וחבר ועדת ההיגוי של יוזמת ג'נבה. בעבר הוא שירת בצוות היועצים של הנשיא שמעון פרס ז"ל, וכיהן כדיפלומט ישראלי בשגרירות ישראל בוושינגטון וכקונסול כללי בבוסטון. Charles Small is the founding director and president of ISGAP, the Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy, and is the director of the ISGAP INSS Fellowship Training Program in Critical Contemporary Anti-Semitism Studies. He's written several books, including a 5-volume study on contemporary anti-Semitism. The first volume is Global Anti-Semitism, A Crisis of Modernity. אז אנחנו נתחיל עם אולגה, לא בגלל שאת אישה חס ושלום, אלא בגלל שאנחנו נתעסק קודם עם אירופה, ולא נרצה, יש לנו המון לדבר על ארצות הברית, אז רציתי להיות בטוח שלא נזניח את אירופה. בת שבע תיארה טיימליין רעיוני, אבל הנוף הפוליטי מאוד מאוד שונה. 1975 הייתה תקופה של מאבק בין גושי, הנושא הסובייטי היה בפנים, הנושא של עולם השלישי, אפריקה מאוד מאוד חזק. המונחים של אפרטהייד, קולוניאליזם, גזענות, הכל עדיין נמצא, אבל הנוף מאוד שונה. אז רציתי לשאול אותך, מה מהווה את האיום הגדול ביותר עבור ישראל והעם היהודי באירופה היום? המחאה המוסלמית פרוגרסיבית נגד ישראל, או חזית המפלגות של הימין הקיצוני פופוליסטי כלפי הקהילות היהודיות? בתווך יש לנו קבוצת מדינות מאוד ביקורתיות, אנחנו יכולים לקרוא להם חזית התנגדות להשתתפות ישראל באירוויזיון, שמושפעות יותר או פחות מהמחאה הפרוגרסיבית. יש לנו גם את הנציבות האירופית שהיא לא עוינת את ישראל, אבל היא ביקורתית מאוד כלפיה, היא לא חסידה של הממשלה המכהנת. ותחום המומחיות שלך, ארגוני NGO האירופיים שתמיד היוו עבור ישראל אתגר. אז איך את רואה את הנוף האירופי היום על רקע מאבק הנרטיבים? לא? אוקיי. תודה רבה עקיבא ושלום לכולם, תודה על הזמנה, כבוד גדול להיות פה, שפו בת שבע על המצגת, באמת. צ'ארלס, is it okay in Hebrew? אוקיי. עקיבא, אתה שאלת כמה שאלות פה שאפשר לתת אחר הצהריים שלם הרצאה עליהם, אבל אני אנסה לתמצת, או לפחות למפות כמה דברים מרכזיים לדעתי. אני אתחיל מהסוף. כל דבר שאנחנו רואים היום, כולל בצפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, תופעות וביטויים של אנטישמיות ואנטי-ציונות, לדעתי זה אותו דבר. אם לא לפי איך שאנחנו מגדירים, ואנחנו כבר 60 שנה מנסים להבין איפה הגבול ואיפה הקו בין ביקורת לגיטימית
נגד ממשלת ישראל מפסיק ועובר לאנטישמיות, הצד השני מגדיר את זה עבורנו. ולדעתי אנחנו צריכים גם לעבור פאזה ולהתחיל לחשוב על פתרונות, ולא בתוך עצמנו כל הזמן לשאול את השאלה כבר לדעתי תיאורטית, שהאם זה באמת אנטישמיות. כל מה שאנחנו רואים בצפון אמריקה הוא נובע תופעתית מאירופה. באירופה זה התחיל במגמות יותר קטנות, באיים יותר בודדים בכל אחד מהמדינות, וברגע שהגיע לחופים של צפון אמריקה, כמו כל דבר אחר, הוא הפך ליותר גדול, יותר רועש. הפלטפורמות בצפון אמריקה הן גם הרבה יותר גדולות, אז הן מצליחות להביא את זה לרמות יותר גדולות. זה נע מתופעה של BDS, שהתחילה באוניברסיטאות באנגליה, והתפשטה לשאר אירופה. זה מגיע לחרם בתאגידים תעשייתיים ושל עובדים, שזה התחיל בקרנות פנסיה ותאגידים של עובדים בצפון אירופה, במדינות הנורדיות, והיום אנחנו רואים את זה ברחבי צפון אמריקה, וזה גם נוגע לכל הנרטיבים וכל מה שקורה במסדרונות של פרלמנטים. עכשיו, מה שכן ייחודי לאירופה, זה כוחה ואותנטיות ופעילות, עוצמת הפעילות של החברה האזרחית. ויש לזה, וזה נוגע אלינו. המכון שאני מייצגת פה, הוא קם אחרי ועידת דורבן, והוא חוקר בצורה שיטתית, יותר מזה 24 שנים, איך הקהילה האזרחית, NGOs, במיוחד, בפוקוס לקהילה שמגדירה את עצמה כארגוני זכויות אדם וארגונים הומניטריים, משפיעים על השיח הזה, של השיח האנטישמי ואנטי-ציוני. בצפון אמריקה, הקהילה האזרחית היא הרבה יותר עצמאית, והיא הרבה יותר, היא מנוטרלת כמעט מהממשלה, ומהמדיניות של כל אחד מהממשלות. יש לנו אנשים פרטיים, קרנות, אנשי עסקים, שבוחרים איזה סוגיות ואיזה דברים הם רוצים לתמוך בהם. באירופה, ויש לזה הסבר אנתרופולוגי והיסטורי, אחרי מלחמת העולם השנייה, הממשלות אמרו, אנחנו חייבים איכשהו לוודא שהמשטר שקם בגרמניה והתפשט, הוא לא יקום שוב. ואנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו בתור ממשלות, אז אנחנו רוצים להקים חברה אזרחית תוססת, חזקה, מפותחת, שיהיה לה קול מקביל, מורלי, סוג של, שישלים את כוחה של הממשלות, ויהווה איזון כלשהו. ולעומת, עוד פעם, למציאות בצפון אמריקה, באירופה ממשלות אמרו, אנחנו לא נחכה שהמגזר הפרטי ישקיע, בקהילה, בחברה אזרחית, אנחנו נשקיע מכספנו, של כספי משלמי מיסים. זה מסביר את ההיסטוריה של התופעה שאנחנו רואים אותה היום. עכשיו אני אדלג להיום, כן? זה רק כדי להבין למה שני הדברים האלה כל כך קשורים זה בזה, ולמה גם הביקורת על פעילות של חברה אזרחית באירופה היא כרוכה בשיחה ביקורתית כלפי מדיניות של כל אחד מהמדינות באירופה. היום כשמדברים, ובטח אחרי 7 באוקטובר, במציאות באירופה, אני לא חושבת שזה עושה לזה צדק לדבר על אנטישמיות, אפילו אנטי-ציונות. אני מדברת על זה במושגים של לוחמה פוליטית נגד זכות קיום של מדינת ישראל. אחד המנועים המרכזיים זה חברה אזרחית שהרבה פעמים מסתתרת מאחורי מילים זכויות אדם וסוגיות הומניטריות, אבל לרוב המחקר שלנו ושל העמיתים שלנו, כולל ISGAP והרבה אחרים, שהמחקר שלנו מבוסס על מידע אוסינטי, שכל אחד יכול לבדוק אותו, זו מילה נחמדה לגוגל, כל אחד יכול לבדוק
סושיאל מדיה של הארגונים הללו והדוחות שלהם והצהרות מאוד פומביות שהם עושים יום ולילה. אנחנו רואים ארגונים שמגדירים את עצמם כארגוני זכויות אדם. הרבה פעמים יש להם קשרים לארגוני טרור שאירופה עצמה, איחוד אירופי, אנגליה, גרמניה ומדינות אחרות מגדירים אותם כארגוני טרור, מחמאס עד חזית העממית, עד לחיזבאללה. הם פשוט מובילים את הלוחמה המשפטית נגד מדינת ישראל, שהסוף שלה הוא ניסיון למנוע ממדינות אירופה וארצות הברית לספק לישראל נשק, כשישראל צריכה אותו הכי הרבה והכי קיומי, שהם מובילים את השיח באום ובבית המשפט הבינלאומי בהאג, ששם עלילות דם כמו ג'נוסייד ואפרטייד וסטרוויישן מוצאים את הבית המשפטי והלגיטימיות המשפטית שלהם, ואחר כך מוציאים את דרכן לרזולוציות של הממשלות ופרלמנטים ברחבי העולם, וששם, כמו שבת שבע אמרה, מנרמלים אותם לגמרי. ואז שהם מגיעים לסושיאל מדיה זה כבר לא משנה, כי כבר השתמשנו במילים הגדולות, אום והאג והרזולוציה ההיסטורית ורזולוציה של פרלמנט האירופי, או כמו לפני פחות מחודש, כשארגון הינרג'אב, ארגון זכויות אדם, שהוקם שנה אחרי 7 באוקטובר בבריסל, שמי שמכהן כמנכ"ל שלו מצהיר שהוא עבר הדרכה של חיזבאללה צבאית, והוא גאה בכך, והוא הכוח המרכזי מאחורי כל התראה בשנה האחרונה נגד כל חייל ישראלי שהלך לטייל ברחבי העולם, לרשויות מקומיות עם קריאה לעצור אותו ולהביא אותו להאג. הוא העביר הרצאה ביורופול, שזה בכנס השנתי שלהם, שזה הסוכנות של איחוד אירופי, מודיעינית, כן, שמנסה לעשות קואורדינציה בין עבודות של משרדי הפנים ומשטרות בכל איחוד אירופי. איך זה קורה? זה ארגון חזית של חיזבאללה. אנחנו לא מדברים פה על איפה הקו של בין שתי מדינות לשני עמים, שזה האזון דטר של איחוד אירופי כלפי ישראל וכלפי הסכסוך. הדיון הוא לא איפה הקו הזה יהיה, 67 או לא, אריה C, אריה A, זה לא משנה. זה ארגונים שמנצלים את הביטויים כמו זכויות אדם וסיוע הומניטרי למען קידום למעשה החרשה של זכות קיום של מדינת ישראל. ובסוף מנרמלים ארגוני טרור פלסטינים. אנחנו שבוע שעבר חשפנו דוח מאוד גדול שהוא מבוסס על מסמכי חמאס מקוריים שנלקחו מעזה, ואני בזה אסיים את התשובה, שמתעד בדיוק איך ארגון טרור השתלט על כל המנגנון של סיוע הומניטרי וכל התשתית וכל הארגונים שפעלו בעזה, השתיל בתוך כל ארגון איש חמאס, עשה עליהם מעקב עם מצלמות ותיעד, ואז לפי זה עשה דירוג, משתף פעולה, פחות משתף פעולה, בדק את כל המענקים שלהם וכן הלאה וכן הלאה. וכשאנחנו יודעים שהממשלות דרך סיוע הומניטרי וסיוע פיתוח אזורי מעבירות מיליארדי דולרים ויורואים לארגונים הללו, ואיפשהו בין 10% לשליש מסיוע הומניטרי הולך לא לפרויקטים פיזיים, אלא למה שהם מגדירים אותם כ-political advocacy פרויקטים, שזה לארגוני זכויות אדם וארגוני חברה אזרחית שמקדמים בדיוק את הדברים הללו. אז אני חושבת, לדעתי, שהמלחמת נרטיבים או מלחמה על הלגיטימציה של מדינת ישראל היא פוסקת להיות, היא כבר לא זה.
זה הופך לדיון על ביטחונה של מדינת ישראל, ואיך משרד החוץ ומשרד הביטחון מנהלים את השיח הכי אסטרטגי והכי ביטחוני מול מקביליהם באירופה. ואנחנו רואים חוסר ערנות היום בקרב מקבלי ההחלטות לדון בזה, מימין ומשמאל. בסוף אמרת את הדבר הכי מעניין. תודה רבה, אולגה. אז נתתי עדכון, אבל אני מבקש שבסיבוב השני תחשבי על שתי נקודות. אחד, זה לא קורה בוואקום, יש גם כן ימין קיצוני, האם הם צריכים גם כן להיות בעלי ברית שלנו היום? ובית, thought experiment, האם בעתיד, האם יש איזשהו דרך לשקם את היחסים עם ארגוני זכויות האדם? נעבור לנדב for something completely different. נדב, אתה מגדיר את עצמך כציוני פרוגרסיבי, לא ציוני ליברלי, ציוני פרוגרסיבי. תיאור די נדיר בימינו. איך אתה מבחין בין הביקורת של מחנה השלום המבוססת על ערכי זכויות אדם, זכויות הגדרה עצמית לעם הפלסטיני, חזון ההשתלבות של מדינה יהודית ודמוקרטית במרחב מזרח התיכון, למול הביקורת האידיאולוגית של היום, הנוקשה, האגרסיבית, די אלימה יש לומר, של חלקים גדולים במחנה הפרוגרסיבי, שרואה בישראל ישות קולוניאליסטית בלתי לגיטימית, חלק מבנה הכוח הלבן הגלובלי שיש לפרקו, מדינה שאין לו ממש זכות קיום. כתבת במאמר אחד שלך, The binary approach is intensifying. אז איך ציוני פרוגרסיבי כמוך מצליח לשחות בים כל כך סוער וממשיך לעשות נפשות? אבל צ'ארלס אמר שהוא מבין. לא מבין טוב. Okay. Now Okay. you're doing it after I broke my... It's true that I'm originally from a kibbutz, a peasant, but I had the chance to pick up some English along my diplomatic career. So, yeah, I'm insisting that I'm a progressive Zionist, even though many of my liberal friends are saying, why progressive? It's so woke. It's so... and some of my Palestinian friends are saying, why do you say Zionists? It's Jewish supremacy. And I insist that you cannot be a Zionist if you're not progressive, because if you read our Declaration of Independence, it is progressive. It talks about not only about freedom, but also about equality. And when Tamir said in the beginning that we have to make sure that we are in the national side and not on the ultra-national side, I do believe that our Declaration of Independence is exactly that. I believe that the concept of tikkun olam is progressive, because liberalism is dealing with freedom, but there's also how do we improve, how do we become a better society, which are progressive concepts. By the way, I do think that in our Israeli government today, if you would give the ministers the Declaration of Independence, most of them will not sign it. Yeah. They will say, equality? Are you crazy? And that's why the whole debate here about the red side and not on the blue side is problematic for me. Because I think that what comes out of Israel is not the Zionism that Tamir spoke about, or the Zionism that I'm considering myself of the Declaration of Independence. And this is what the world see. And we have some responsibility in this change. It's not just the other side. I know for especially think tanks and also former diplomats who used to say, okay, we're dealing with how do you improve our image, and we're not the politicians who are supposed to deal with what we are. But I do believe that we have to deal much more with our soul than our image, and then our image will also be much better. And one of the biggest problems of the Israeli hasbara obsession, that it's all about the image. It's all about the marketing and not about the product. And now I'll get to your question. Absolutely, in the progressive camp,
There are margins that are completely lunatics. I believe that actually there is the progressive populism and the right-wing populism that are meeting according to the horseshoe theory, and in many ways, Trump and Mamdani are very different ideologically, but they use the same kind of methods. But I do believe that unlike the right-wing populism, who is very much in the White House, at least in the vice president seat, who's a big friend of Tucker Carlson, in the progressive movement, it's the margins. I'll give you an example. In the American Congress, there is a progressive caucus. You know, the term caucus came from the Native Americans for an interest group. There are around 100, I think maybe 101 members that define themselves as progressives. I would say that 95% of them are Zionists, in the sense that they believe that Israel has the right not only to exist, but to protect itself. There are the members of the squad, which are not there, but there are less than 7 if you check this criteria. And in Israel, there is a huge exaggeration of this phenomena of wokeism as if it's the entire progressive movement. I could say that from data, we know that most American Jews are in the place where I am, which is progressive Zionism. And when we don't give them the option to be both Zionist and progressive, eventually we lose them to the anti-Zionist camp. This is what happened for so many years when there was no alternative in American politics before J Street was created, and you had to choose. Either I agree with Israel government, no matter if it's Ben-Gvir, Smotrich, or I becoming anti-Zionist. And we provide a space where you could care deeply about the state of Israel, even when you're critical, and even when you believe that Palestinians have the right for self-determination as well. So I do believe that by creating a progressive Zionist space, and by the state of Israel acknowledging that it's a useful thing if you want to keep the next generation of Jews in the Zionist camp, this is the best answer to the extremes on both sides. And just to say one word about Europe, even though I'm not an expert on Europe, there is a tendency in Israel to say that Europe, a lot of the anti-Israeli, anti-Semite, and I'm very much against the tendency to put them together because I believe that there is a totally different approach to deal with anti-Zionism than with anti-Semitism, which doesn't mean that there are not people who are both. But while anti-Semites are racists, anti-Zionists might be people that are communists, Haredi Jews, even the reform movement for many years was anti-Zionist because they thought it's against the emancipation of their countries. And those people should be dealt with in a totally different strategy of engagement, which is totally different. But I do believe that the reason why the reason why many Israelis say Europe became kind of anti-Israeli or anti-Semites is they blame the Muslim immigration. We have an expert there, right, who presented himself to me as an expert on the Islam in Europe, or maybe I'm wrong. I do believe that actually the Muslim immigration to Europe created a movement to the right and made politicians who are much more friendly to this government of Israel than before. And the fact that Israel see Orban or Bolsonaro in Brazil or Berdelet in France as friends of Israel, while they come from the racist camp, but now they think that it's much more important to be anti-Muslim than anti-Jews because that is the current immigration is also very bad for addressing anti-Semitism. Thank you, Nadav. Before we go on to Charles, because I think it will feed into it, I want to push back a little bit on what you said. You said that the progressive lunatics are in the margins, but they also include the mayor-elect of New York City. And you wrote that
Zoran Mamdani is anti-Zionist, but you don't believe he's anti-Semitic. And my question to you, and please, but keep it really brief, do you not accept the statement that of Larry Summers that certain progressives, their policies, they may not hate Jews, but their policies are anti-Semitic in effect, if not in intent, in the sense that if Zoran Mamdani's program will be carried out, Jewish people will undergo a destruction. About you know, the results and not the intent, I could say that the Israeli government is anti-Zionist because it negates a Palestinian state, and Israel will never be able to be the homeland, the democratic homeland of the Jewish people without. So it's too. I think it's too cute to go in this direction. I would say that Mamdani and many, I know many American Jews who voted for Mamdani, not because they are anti-Zionists. When they had the option in the Democratic primaries where Brad Lander ran, both with Como and Mamdani, they voted for Brad Lander because he's a Zionist. But when you had the option, do you vote for Mamdani or you vote for someone with 7 cases of sexual harassment, a failed governor who used anti-Semitism to weaponize it in a way that hurts Jews, I can understand why people would choose Mamdani. And I could say J Street would not endorse Mamdani if he would run for Congress. We don't deal with municipal elections because he's not a Zionist and he's not a two-stater. But to say that he's anti-Semite, I think it's the wrong approach. The approach for him is exactly the approach that many of the Jews now in New York are doing with AOC. She also grew up in those places of anti-Zionism, and she's moving because a lot of anti-Zionism is about ignorance, about a real connection to this land, about our past that we're far from being privileged. And what you need to do is to engage with those people. And I believe this is also the way to deal with Mamdani, not the way ADL are dealing with him, to put a monitor while they're not putting a monitor on the Trump anti-Semitic things, is a self-fulfilling prophecy. And we have to engage Mamdani like we have to engage many anti-Zionists. And when it comes to anti-Semites, it's a totally different approach. We have to marginalize them. Okay. Charles, I'm curious about your reaction. But let me put in a little bit of a framing. I think that I'd like very much for you to respond to Nadav's understanding of the Mamdani's election and how to deal with it. How do you understand the progressive critique of the quote-unquote Zionist project? It's always called the Zionist project because project is something that can be canceled, it can be stopped. Is it, in your view, identical to anti-Semitism, as Olga seemed to imply? Is it congruent with anti-Semitism? Is it a new variant of anti-Semitism, or is it something else? And what do you think the mayor of New York-elect is? Cool, thanks. So first of all, I'm very happy to be here, so thank you to my panelists and to you. It's a good question. So I'm not sure what you mean by progressive. I consider myself to be progressive. I come out of the anti-apartheid movement, human rights. Thank you. As a critical scholar, etc. These days I've been giving talks. I start off my talk quoting a famous speech by Martin Luther King. And this happened shortly before he was assassinated. He spoke about sleeping through a revolution. And in those days, in the civil rights movement, sleeping through a revolution in the eyes of Martin Luther King was that young people, black and white people, were coming together in music and sports, and that the universities and the churches and the establishment was still segregated. And that America was sleeping through a revolution, and the young people are going to change America. And I think we're sleeping through a revolution. We're sleeping through a revolution in that there is a global economic crisis. In our books, we call it a crisis of modernity. There's, and this, I think, starts with neoliberalism. I'll give a very brief overview, but neoliberalism was about weakening the state
And there was this belief that if there was more free market economics and more investment into the economy, this would bring about more economic growth. With more economic growth, there'd be more democracy and more democratic culture. But as the state was weakening and the structural adjustment and the G7, et cetera, the state is weakened. And the vacuum is being filled by reactionary social movements, including the Muslim Brotherhood in particular. Now, the Muslim Brotherhood, as we know, basically is a perversion of the great religion of Islam, fused with European genocidal anti-Semitism. It takes the protocols of the elders of Zion and European Nazism and fuses it with this very narrow, perverted notion of Islam. And this is the root of all the jihadist Islamic movements, from Daesh to even the Iranian revolutionary regime, Wahhabism. The root is the Brotherhood. Yosef Kaudawi, the spiritual head of the Brotherhood, always preached that the true believer is obligated to complete the work of Hitler, right? Calling for the destruction of not just Israel, but the murder of Jews. If you look at the Hamas charter, the Palestinian chapter of the Muslim Brotherhood, you can see that they basically lifted and copied and plagiarized the protocols of the elders of Zion as their constitution. So this is happening on the one hand, and we're sleeping through a revolution. So who's Mamdani? Who's Mamdani? Mamdani is a second generation Muslim Brotherhood educated character. He established SJP at Bowdoin College. SJP comes out of AMP. AMP is a Muslim Brotherhood entity. So we have to know the mind of our enemy. We have to know the mind of our enemy. He's charismatic. He's, the embodiment of the Red-Green Alliance par excellence. He's well educated. He's a man of conviction, and he stands up. He calls, Trump a fascist to his face. But as a student of SJP, when he was at Bowdoin College, he would never have Shabbat dinners. The progressive Jews, the Hillels, I was the president of Hillel at McGill University when I was a kid. I have a soft spot for that. But the Hillels were trying to have Shabbatons with SJP for years, not understanding the mind of their enemy. And they're the enemy. They don't want to sit on Shabbat dinners with Hillel students because they believe in dismantling the Zionist entity. This is their stated objective. So we have to know the mind of our enemy. And if we're progressive, I consider myself to be progressive, deeply progressive, committed to progressive social democratic values. I grew up in Canada. I lived in Europe and Israel. Education, healthcare is a human right? Equality under the law, regardless of our race, our ethnicity, our religion, our gender, our sexual orientation, all equal under one legal system. This, to me, is social democracy. It's progressive. The Muslim Brotherhood not only wants to exterminate Jews and destroy the state of Israel, they want to subjugate women, murder gay people, and if we're a liberal, progressive human rights activist, the greatest victim of the Muslim Brotherhood, over 90% of the murders and massacres happen to Muslims. So if we care about the future of our Muslim brothers and sisters, then I think we have to fight the Brotherhood. And I think the body politic has become so warped, with Qatar in particular. ISGAP has done a lot of work on Qatar. We estimate that there's up to $1 trillion in assets that the Qataris are using for soft power. The Brotherhood with Qatar, before that the Saudis, have pumped in tens of billions, up to $100 billion just in the United States into American universities. Billions of dollars in the media, in traditional media and social media. The conference in Qatar was a social media political propaganda coup d'etat. It was amazing about all the resources put into the propaganda, and it's affecting the world to the point where Mr. Mashal sits in Qatar and he calls 2 days ago for the annihilation of Israel, and he praises the fact that over 50% of American children between 18 and 21 support Hamas. They support Hamas. He's thanking American students for the support of Hamas.
This is an entity that wants to exterminate Jews. October the 7th proved that their ideology is connected to their actions. And they're anti-democratic, to the core. So I think to be progressive, we really need to really understand the mind of our enemy and reconnect ourselves to real social democratic principles, which is human rights, healthcare, education, equality under one legal system, and to fight those who want to annihilate democracy. And I'm just going to end on one note. I'm a fan of Emmanuel Levinas, the great Jewish philosopher, who took Jewish ethics into the university. And, he famously said that the moment we see our face in the face of the other is the instant we're human. Jewish ethics isn't about tolerance. It's about humility. It's about the fact that we need the other to be a human being. It's profound. But he also goes on to say that any social movement that does not see the other as fully human, that wants to annihilate the other, you don't compromise with it. You fight it to destroy it. This is Jewish ethics. I think it's connected to deep progressive values. So, Olga, maybe you and I are the two people on the panel who are not progressives. We're only liberals. And I wanted to try to get to some point of hope, but I'm not sure that we will. Your understanding of the human rights organizations in Europe. So they're not being run by the Muslim Brotherhood. They're being run by a very deep liberalism, I think also a progressive ideology or viewpoint about Israel. Can you imagine any time where we might be able to repair relations with Human Rights Watch, Amnesty International, Oxfam, or is it impossible? Well, first of all, okay, now it's easier in English. You have 3 minutes. You can answer in Hebrew if you want. No, I'm good. Or Serbian. Serbo-Croat. Any of the above. It is a tough question. I think, as always, it always starts with the Jews, but the Jews are never the end, the last target or the main goal of any type of hate or discrimination. And I think we are in a sort of high point of identity, global identity, civilizational crisis, where everything that we know as the world order, and I definitely consider myself a liberal, is being challenged. And we don't necessarily, as the democratic side of the globe, which is the minority, right? The international community, which represents democratic countries, is what, about 35 countries in total, which also pretty much explains the reality of the United Nations. People oftentimes forget that the United Nations is an assembly of mainly non-democratic, non-liberal states. I think we are grappling with how to defend and how to challenge and how to respond, while we view the world through the prism of liberalism and democracy and defending the human rights and the rights of everyone. And we are challenged with worldviews that do not operate in the same, with the same mechanism, right? Or through the same belief system, meaning liberal. And that is to what Charles was referring to as like, see your enemy for who he is. And if they tell you that they're coming to annihilate you, then just take their word for it. I think that the challenge, and this is also tapping into your original question, is pretty much the same, both on the right and the left, the far right and the far left. I think the difference is that when the hatred, including anti-Semitism and anti-Zionism, that comes from the far right, we label it properly, we have the tools to define it for what it is, and we have the legislative means that know how to address it, persecute it, and sanction it when necessary. It is still there, and it is very dangerous. But when it comes disguised
in progressive and liberal and anti-Zionism language that is often political. So it's much easier to cushion it into the dichotomy of, is it criticizing the policies of the State of Israel and its current government or its previous governments, or is it blatant anti-Semitism? I think as societies, as governments, and definitely as legislative bodies, we absolutely have no regulatory means. We can talk about Europe, which has adopted the IHRA working definition as its official definition, and yet it has done nothing. And I think after October the 7th, we have seen a complete collapse of every country in Europe in trying to address a historical spike in anti-Semitism and physical violence against Jews. But the same is the case in North America. Take the Biden administration's national strategy on. So I think in terms of, is there hope? I think it is a civilizational question of, are we going to redefine what human rights is, and are we all fighting for the same thing? If we do that, but that is a root canal type of addressing the issue. It cannot be a nekudati type of approach. Then there might be hope. But I think we are at a crossroad for the State of Israel and for the Jewish people, where for once we should not be looking at what is our responsibility for the civilization and for the world, because we need to look at what the ramifications of all these global societal and anthropological notions and trends are on us, on our safety, on our legitimacy, and the legitimacy being directly influencing directly our security, safety, and existence here. Thank you very much. So Olga told us that we have clear regulatory means for understanding right-wing anti-Semitism, but a great difficulty on handling this in left progressivism when it becomes anti-Semitic. Charles told us that the Muslim Brotherhood is much more pervasive than we thought. And Nadav told us that if we want to communicate with at least a third of American Jewry and maybe half of the young ones, we have to find a way to speak a progressive language as well and not give up on that. Thank you very much, all of the panelists. Toda rabah.